kad sam 200 eura filtera nadramio. Eno, odmah članove. Pa jeu! Pa da li je to moguće? Jako sad ovdje, pred svima. Et. Tranquilja. Hvala ti na članstvu, dobrodošao. Dobro večer svim cijenjenim. Daj cigaru, kralj. Evo, brate, da za hvala. De za hvala. De uzmi jednu. Eto. Ne moraš vraćati, dobro je. Dobro večer svim poštovanim gledalcima YouTubera i YouTuba i content kreatora. Znači 5 je klipova. 5, a ovo je normalno prvi. Mora se znat reda njeka jebenga. Vidiš da stavljaju mene u naslov da bi onaj prije članstvo pogledaj. Nije to prije Harisa, nego je tebe ubacilo u listu nekad ranije sa ostalima. Nije to malo prije. Ali vidio sam, pročitao sam da si vipa uzupa. Jo, pa to je 50 maraka, pa to ti je još jednog vipa i... Moraš čovjeku to nadrati. Ali nema mi ovdje, ne mogu ga naći. Ovdje imam ove od prije. Nije mi to još izašlo, nisi mi Harise izašao. Zato što si skoro izlazio sa drugom vrstom valjda pretplate. Uglavnom nemam te na spisku. Kunem te sa svim. Evo i Hadi Malagić. Pa ljudi moji. A više članova ima kad je otvoren čat. Trebamo ostao otvarat čat. Znači 5 je klipova. Memo nama na uploadu. I sve sam ja to fino učit. Ima ono i više, ali ovo je 5 što me interesuje. Odo na TV gledat bolje nego na mobitelu. Na TV-u možeš i čat vidjet iznad moje glove jasnije. Znači, prvi video, moram ovo, ja bi najradije, kunem ti se, ja bi najradije igrao PUBG, zatvorio čat, da me gleda 72 i završim i odo let spavat, gledat TV i to je to. Ja bi, kunem ti se, znači to najviše volio. Al ne mere zato što je Lojavi Lojavi je skonto jednu stvar, ljudi moji, dragi, pošteni. Lojavi je skonto da će on je ultra inteligentan, on je pametan. I on je sad skonto da će on nas sve iskoristit, on će se kao svađat s nama, on će kao odgovarat meni, ne, pošto vidi da ne mere protiv koga ne možeš, pridruži mu se, jel tako, Memo, brate moj? Nemoj, ovo je zanimljivije. Znam ja da je vama zanimljivije kad se neko svađa. Ja to znam. Memo je skontu. Tranq je poklonio članstvo MAP. Eto, mapa u PUBG-u. Dobi. Pa Lojo, pa ali kad jes Lojo? Ja nisam vjerovo da ćemo mi doživjeti da nekog u našoj državi zovemo Lojom. Hvala ti Tranq minus postotak na poklonjenom članstvu gospodinu ili gospođi MAP. Thank you very fucking much, you know about it. Nemoj se to igrat, just daddy. Lojo je skonto da će on nas sve kao zajebat, monetizovat, što više, tako što će nas stavljati u naslove, odgovarat, pa ima sad dole, ali sad ćemo jedan novi sistem, sad ćemo malo i komentare čitat. Evo, pošto vi imate historiju brisanja komentara, pa je ovako veliki selam i pozdrav Amiru Hodžiću. Ja ću morat promijeniti prezime da više ne griješi. Od Bosanskog Ljiljana, svaka čast, brate, uz tebe sam samo poštenje i istina, to je ono što smrdo nema. To je smrdavi i lojavi što ti nemaš. Znači, skupina tople braće, ili ti ga swingera, po imenu Lojo i nije smrdo nego Šugo. Znači, Šugo i Lojo se sastali. Poštenje i istina je nešto što nije u opisu ličnosti Loje i Šuge. I neće nikad bit. Znači, ovo je gotovo, to je zapečaće. Ovo je katastrofa koju će, ja mislim, Bosna i Hercegovina i njeni državljani pamtit vječno. Ali nikad ovo oni neće zaboraviti. Nikad. Bez obzira na ishod kakav bude. Znači, nek bude najbolji, nek se završi moguće. Nikad ovo Bosna neće zaboraviti, ovu sramotu koja je predstavljena. Gledaj sad. Amir, kako je otkriva istinu, dobio 2000 ljudi na kanalu, a od kako ne otkriva, dobio 400.000. Jebo, ja. Ovako, da ja više puno ne serem, znači samo bi se malo ovdje osvrnuo na naslov. Odgovor Amiru osuđeniku.
Čekaj. Baratamo s jednom pepeljarom pa se moramo. Odgovor Amiru osuđeniku koji izbjegava porez državi javno i glasno Elmedin bez dlake na jeziku. Pelmin Dedić 1 eur, evo za Drinije Zidarski ostane i 80 finga. Thank you very fucking much for filling up my wallet, you know. Znači, ovaj ovdje naslov, ovo je Memo smislio. Nema šanse da je Elmedin toliko pametan da ovaj naslov smisli. Kakav on, vidjela s njegove odgovore. Druže, znači, konta mi ovom, znači, druže, ja kad sam ti bio u gaćama. Pazi. Znači, to je Memo 100% smislio. Memin je isto, sad ću ti reći, ima li gdje Krmka na vidiku? Krmak. Joj, nema ga ovdje, nije ga učitalo. Nije ga učitalo, sunce ti polje, sam malo. Aj baš da vidim kakav je ovdje od Krmka, jer on ima komentar na svaki video 100%. Sam da to sve ispoučitavam. Ja šta je komentara, majko Medena? Dujak 5 km, evo za taj porez. Ali ne mene Dujak kad sad i na od tih 5 ide i nova tranša dolaska. Znači ti si u infinity loopu. To nikad ne završava, brate moj. Nemoguće je, matematički je nemoguće, a ti ikad završiš. Jer ti čim platiš na jedne pare, on dođe zateš s kojim si platio, a otkud ti ove pare? Ne, ti nikad ne mereš iščistiti svoje pare. Tako da, druže, ja kad sam bio ti si onaj kontar. Ima li Krmka? Evo Krmak. A nije, ovo je neko spominje Krmka, čekaj. Ima, 100%, vjeruj mi da ima. Eto, ako ne bude, ja ću evo ga, eto, a htio sam reći, ako ne bude, ja ću obrisat sve, ali ne što sam. Elmedine, Amiru je samo krivo što nije u centru pažnje i što si ti glavna tema Balkana. Sad, da vidi, ja uopšte ne moram svoj odgovor davat na to, uopšte. Evo, da pogledat ćemo od ljudi odgovore. Hvala Dujak za oporezive stavke. Moj se komentar briše, Elmiću ne možeš Elmiću, ne možeš nabrisat koliko ja mogu pisat. Krmak. On je šprdnja broj 1 na Balkanu. Znači, Memo, koliko god ti mislio da si ti neki pametnjaković koji će sad to sve iskoristiti, monetizao i ovako se pravit budala uzastopno, misleći da nekog ti diraš, da nekom ti smetaš. Misleći to samo ti i Šugo Elmedin živite u toj zabludi. Možda malo Jana i Fatima, možda malo. Znači, ja sad kad sam pregledao, neke sam dijelove od ovih svih klipova što sam potvarao gledao malo, ništa nisam gledao ni do pola, znači sve, ja sam ovaj odgovor Amiru, ovo sam sinoć gledao. Ali ove ostale nisam ništa čitavo gledao. I sad ćemo prvi put gledati, tako je najbolje. Znači, Memo, vjeruj mi na riječ kad ti kažem, evo, ja ti to nemam s čime dokazat ni garantovat. Morat ćeš se osloniti na riječ moju, morat ćeš mi vjerovat. Ja znam da ti nisi naučio vjerovat ljudima koji istinu govori, nego samo lažovima, ali morat ćeš mi vjerovat. Čitava ova tvoja farsa i glupost, za koju ti misliš da nekog boli i da nekom smeta, ovo, kao bumerang, sve ide u životu. Vjeruj mi. Sve što ti radiš, kako siješ, tako ćeš požnjeti. Sve što danas radiš, sutra ti se vraća. U ovom formatu ili u nekom drugom formatu, to ne zna niko. Kada ne svati glavna smo stop sretan, na carini teret, robi smo puni ko Bangladeš. Ona ne zna, ali osaznače, reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem, iz geta zveta uzmi valjače. Jure šalje 5 eura u super chatu za pepeljaru. Hvala ti Jure, plaho onaj što si nam dao para da imamo šta jest, pošto Memo kaže da nemamo. Znači, Memo, brate naš, sve ovo što ti radiš, obiće ti se o glavu. Čak i to iskorištavanje te jadne porodice će ti se obiti o glavu. Sve ove sarkastične, ove podjeba, što ti misliš da niko ne... to sve na kamaru što si ti sebi umislio, šta god to bilo, sve će se to obiti o glavu. Ja neću, ni niko ne mora prstom mrdat. Uopšte. Mutnu baru ćeš najbolje razrijedit ako je pustiš na miru. Ako je ti čaprkaš, ona se samo zamuti još više. Baciš kamen u nju,
zamutiš je još više. Pređeš gumom kola preko nje, zamutiš je još više. Mutnu baru. Ali kad je ostaviš na miru, ostaviš je na miru, pusti, brate, nek se dešava šta god hoće. E, tek tad se mutna bara razbistri. Memo, lojavča jedan. E sad, hajmo da vidimo. Dosta sam ja srao, 13 minuta. Ovo tamam, Selko, do sad cut, klip, upload za sutra, pa novi od sad starta. Hajmo da vidimo odgovor genijalca, sam moram refreshat. Da imamo odgovor genijalca, meni zatvor... Ja! Nisam se na ovo osvrnuo. Ovaj naslov ovdje, samo jedna stavka. Dobrodošao Jure u članove, hvala ti na članstvu. Samo jedna stavka. Ako je ovo ovdje sve što ti imaš loše reći o meni, ako je to sve, pa ja sam ponosan. Pa ja uzdignute glave živim i mrem. Ako je to sve, ako ne možeš pronaći ni jednu moju laž niđe, ni jednu moju prevaru niđe, ko što nisu mogli ni sve agencije koje su me istraživali, tako da laprdaj ti Bogu svom. Bogu svom ti laprdaj, mene već svi ispitali. Ako ti meni ni prevaru, ni laž, ni poganluk, ni ništa živo od toga što ti Elmedin ima, ne možeš naći. I samo ovo imaš o meni. Pa to je super. To je odlično, brata moj, lojavi. E sad hajmo na Elmedina. Hype production, ladies and gentlemen. Evo nas, ponovo u Gornjoj Višnjici, lijepog Sarajeva, u Gornjoj Višnjici. Ja se moram pohvaliti ponovo masažom, hidžamom. Hidžama nije masaža, glupane. Šugavi glupane, pazi. Studio Holjić, jedan od prvih sigurno u Bosni i Hercegovini, a i šire. I svaka mu čast na to, svaka čast osoblju. Sad mi odgovaramo na vaša pitanja i vaše komentare ponovo kao i uvijek. Znači ovako, sretno mladenci, sve najbolje od srca, to je ono kad smo bili za moj rođendan godišnjicu. Hvala. Eto ga, Arise, izađe. Kako ste odvratni prema narodu, ima svako da komentarše kako misli. Mirsad Derzić. Kako ste odvratni prema narodu, ima svako da... Ima svako da komentarše kako misli. Samo malo. Kako ste odvratni prema narodu, ima svako da komentarše kako misli. Mirsad Derzić. Mirsad Derzić, kako ste odvratni prema narodu, ima svako da komentarše kako misli. Nema ni uvrede, ni podjeba, ni poniženja, nema, samo mu kaže čovjek kako jest, znači, odvratni ste prema... Memo, vidi, obuko sam ovu majicu, čisto da ti malo vadim živce. Evo. Znači, nema ništa loše u komentaru, da vidimo njegov odgovor. Već pretpostavljam, ali da vidim baš. Ti možeš komentarsat, a imam ja pravo da ti odgovorim na taj komentar. Onako je dobar, ja ću da pohvalim. Ako nije dobar, normalno da ću da te nagazim ono pošteno. Eto, čuo si, momčino, on će te nagaziti pošteno, budeš li loše komentare pisao. Haj, ovo je blaga verzija, mislio sam da će biti još grublja. Održava se i on na miru. Pošteno mogu ti reći. Pisao si s jednom djevojkom, Amir Hadžić objavio, pogledaj. Eto. Samo da se ja osvrnem na to. De kvalitetu pojačaj. Ovo ti je najveća kvaliteta što postoji u Hype televiziji. 720p, u stvari ne vidite. Evo. 720p, brate moj. A nije ovo nije 700, ovo ti je 480p upscaled. Najvjerova, ovo ti je neka VHS kamera, druže, iz 92. Čekamo već dugo. Ljudi moji, ovako. Ja, ta djevojka. Čisto da mu vadi živce, ja da vidi šta piše tu. Ta djevojka, to nisam ja pisao, ljudi moji. Znači, on je ovdje tako mutav ispu. Ja prvo to nisam pisao. Ja sam samo na jednom mjestu ubacio podjeb da sam stavio veliko V. Čisto, ali pazi, radi tog mog podjeba je možda on i ovo sve rekao sad. Vidi.
ja nisam ta djevojka, ja to nisam pisao, nisu ono AI generisane slike i ona osoba stvarno postoji. I ono je stvarno, neko se s njim dopisivo. Ja sam to našao, ljudi. Da li na komentarima? Neko je ostavio komentar i ja sam to našao i bilo mi žestoko da reagujem. Nemojte da budemo djeca. Da vidimo njegovu reakciju sad na to. Amir Hadžić i njegova Hanuma ne mogu napraviti lažnih profila koliko ja mogu. Hajmo reći da vidim da su to stvarno oni. Ja imam jedan profil na Facebooku. Samo jedan. Jedan profil na Twitteru, jedan na Instagramu, jedan tamo svoje lične. Samo po jedan. Ja u životu imao sam 2 lažna profila prije 10 godina kad se igrala Zynga poker i kad se milioni prodavali za puno para. Tad sam pravio lažne profile da mogu sebi slat one na Zyngi čuda i da mogu klikat sebi na one claimove i da imam više čipova. Eto, to jesam. Ja se nemam kad dopisivat sa ljudima s kojim bi se trebao dopisivat. A kamoli da pravim lažne profile i da se još s njim dopisujem. Al haj. Znači, Amir Hadžić ima previše lažnih profila. Laž. Amir Hadžić nema ni jedan lažni profil. Čak imam i dokaz za to. Zato što je Krim MUP iz Tuzle ušao u moj Messenger kad je bila situacija sa paljevinom, pokušajem paljevine kuće. Ušli u moj Messenger, poslali zahtjev, kao to policija može, poslali zahtjev Facebooku da ustanovi, jer sam sad dopisivo i sa rodbinom tih napadača i svašta nešto obećavao i oni me molili da to poskidaj, da to sakri i on se sjebo, pa smo se svađali tu da ja to neću make, da od tog nema ništa. Ja, sasvim slučajno je rodica napadača, cura koja je bila sa mnom u domu. Sasvim slučajno. I ona se javila. I policija kaže, izvukli smo ti čitav Messenger. Sve smo razgovore izvukli. Ja ih tu pitu, jeste li baš čitav razgovor ili ste samo dijelove kad je čitav? Rekao, odlično, onda će se utvrditi tačno šta se desilo. Tako da, policija je, ne ja to šta memo rad, policija je meni vadila Messengere i te listinge s kim sam se gdje dopisivo. Tako da, možeš odlepršat u skokovima što se tiče mojih lažnih profila. Ali, lažov slago, da li je to moguće? Čak uzima i slike od nekih djevojaka, stavlja na profilne kao da izgleda da je djevoj. Eto koliko si ti skonto da je to moj lažnjak. Znači, niti sam ti ja pisao, niti je moj profil, cura postoji i cura ti pisala sa svog pravog profila. Toliko si ti dobar u čitanju mene, brate moj. Ali je to toliko glup čovjek, možda on nije bio svjestan toga, ali eto. Ovaj ovdje čovjek koji je mnogo glup je do 30. godine postigu što ti nećeš, kad ti sad Bog dao 10 života da živiš. Ne bi pola od tog ti postigu. Ajmo dalje. Ja se nisam... Nema potrebe da te vrijeđam, da te napadam, da ti nije to tako. Samo ti odgovorim kako jest na ovo tvoje kako nije. I idemo dalje. Pa dao... Ja se osjećam tako ogavno kad ja to za sebe moram reći. Ali šta ću kad si ti šugavi propali, lažovi prevarant, kojem se moraju podcrtat neke stvari da postane svjestan kako stvari zapravo stoje. A ja se osjećam ko govno kad ja to moram izgovoriti. Ali šta ću ljudi kad je tako? Onaj sav njegov razgovor, njegovu, znači Amira Hadžić. Smiješna fora, on je se osmijehnuo, haj sad svi i vi se osmijehnite, ne morate ha u čatu, ali makar se osmijehnite da ga propratimo. Hajde dođi, ajde reko dođi. Da uzmi nam sobu, želim sama da budem s tobom, napaljena sam i tako to, neću. Reci nam, Elmedine, u sljedećem klipu, to bi volio da čujem, na skali od 1 do 10, koliko je tačno teško pred svojim ženama pokušavat i pred kamerom i znaš da će ići na YouTube i na TV, koliko tačno od 1 do 10 je teško opravdavat to što si htio otići prevarit i svoje trenutne žene. Koliko je to tačno teško, volio bi da znam. Evo ja vidim tebe, ti se patiš,
tebi sad daje da ti njima to predstaviš, a jel mi pišu i druge žene, jel vi to znate, pa pišu. Znaš, kao da one tebi priznaju. Koliko je to teško, jel Medine, da nam priznaj? Dršće ti glas, možda ti i ruke drhte. Volio bi da znam na skali od 1 do 10, molim te, reci nam. Aragon 30 šalje 2 eura. Ovaj put si ga i ti slomio, trebao si da kažeš istinu, da to nisi ti ništa ni slikao, niti se dopisivao i naravno ja prvi sam pomislio da ti stojiš iza čitave ove provokacije sa ovom ženom, iako realno ti ga mogu popušiti svi đuturi. Evo ako će to bit, nek bude, evo i ja sam slagu. Evo, slagao sam ja da sam se dopisivao s njim. Znači, imate, evo Šeki, ako gledaš Šehoslav, evo Šeki, da čuješ kako izgleda kad ja lažem. Slagao sam ljudi da sam se ja dopisivao s njim. Ja sam u klipu rekao da sam to ja. Nisam vam na početku klipa rekao da je agentica Tabiha se javila, stupila u to vam ne, nego sam rekao ja sam se ovo ljudi dopisivao. Evo, ufaćen sam u laži. Unsubscribe svi. Rekao to, dođi, rekao sam da se upoznamo, jer sam ja znao da je to Amir. On je znao da sam to ja, zato je otišao u tržni centar Džananović u Zenci, zato je se popeo uz onu, ja znam, tu sam opremao jednu radnju u prvom spratu, pa znam komplet taj centar kako izgleda i kakva je orijentacija. Zato je on otišao na one pokretne stepence i gledam i jedim. Eto Šeki, čuo si kako izgleda kada Amir laže. Imao si to želju. Zato je se on popeo, znači, uz onu pokretnu traku i sjeo za onaj sto, sliko to i poslao to njoj. U real time-u. Ne možeš se čak ni vadit da si imao sliku spremljenu u galeriji, pa da si ti kao jebavo mene i slavu. Čak ni to ne možeš, jer si ti u real time razgovoru curi poslu da se nalaziš tu. Pa si zvao, ponašao si se tačno kako bi se osoba koja je otišla na prevaru ponašala. Ali original, nijedan detalj nije ovako kako ti predstavljaš situaciju, nego tačno onako kako je bilo iz razgovora. Eto. Koju radnju, brate, ja se uzmeš nešto. Nije mi taj čovjek davao platu 8 mjeseci, tako da ne bi ni da ga reklamiram. A i da ga reklamiram, ufatila ga žena u Doboju kako je vara, uslikali joj sve, tako da je propao sad, otela mu i firmu i sve. Ali to je prošlost. Da čujemo dalje, gospodina. Amir Hadžinić. Ja sam baš s kolegama čekao njega, ali eto. On je s kolegama čekao mene na toj lokaciji. Zašto to on kaže? Pa to će implicirati dalje da je on s kolegama mene čekao i znao da sam to ja, a ja pička nisam smio doći, a on je isto znao da ja neću smjeti.
like i sub dok ste tu, dižemo se uz šugu, tako da ljudi, tako. Hvala ti Mikso na 5 eura, tako da. Ovih 5 eura je završilo mene na PayPal, tako da. To će sutra Hanifa sve podići na bankomatu, tako da druže. To ćemo mi sve kroz guzicu proćerati, tako da. Porez od toga neće biti uplaćen, tako da druže, ono. Kontaž! Ničije ne komentaršem, bilo dobro, bilo loše. Ono što mi se sviđa kada gledam neki video nešto lajkam, a ono što mi se ne sviđa jednostavno preskočim. Ne želim nikome ništa komentarsati. A što je tako je napisano? Ja isto, Fatima, tako kad su u pitanju ljudi koje ja personalno ne želim gledat. Ali kad su u pitanju ljudi koji to promovišu sve na YouTube-u i hoće to da pretvore u normalno, iako je kupleraju u brlogu od autora meme propaliteta lojavog, moramo komentarisati. Sam? Ne, uz 10. Вот я ему... Croplay 2 eura, kako bi volio da njih dvije odu za nekim drugim likom. Ja sam ubijeđen da će Fatima otići od njega, ova Jana neće, zato što je njoj ovo veće dobro nek zlo, a Fatimi je ovo jedino zlo. Fatima će 100% otići. Samo dok skonta šta se oko nje dešava. Malo joj fali. Što hoću skazati? Znaš šta je sljedeći naslov, jedan od klipova Elmedinovi? Amir pokušava razjebat brak Elmedinu tako što govori da će Fatima otići. Ne da se to dešava i da će to bit, nego Amir govori da će to bit, pa ajmo njemu jebat. To će biti, to je plan meme. Meme intelektualca. Подумай сначала своей головой, а потом влазь в другую голову. И теперь переведи на свой боснийский язык и зрозумей меня, что я хотела сказать. Ты никогда не лезь в женскую голову. Никогда не лезь в женскую голову, потому что мужчина никогда не поймет женскую голову. Никогда. Thank you, Kliment. Najljepši video za sada, uredan snimak, čista slika. Jesu one trudne obje ili? Vidi, nisam to htio nikad nigdje reći, jer nema potrebe da se govori, to je naša privatna stvar. Ali evo reću ti sad, pošto na kraju je ispalo sve kako treba i ispalo je dobro i super sve. Hanifa je prvu trudnoću pobacila. Evo, da vam ja kažem, to niko nije znao. Hanifa je prvu trudnoću nažalost pobacila. I ako iko zna kako se ponaša žena koja pobaci i koliko to traje i kako se ponaša čovjek, ako iko to zna, ja znam. Evo. I zato on mene po tom pitanju lagat ne može. Ali sad da se ja u to petljam, on može u nedogled govorit da su bile trudne i da to nije tako i čemu? Čemu? A ja znam da laže. Ali eto. I bolje od hajpa snimanja, pozdrav. Hvala puno. Хвала, Пуна. Спасибо большое. Livi, 835. Elmedin ima lijepu građu, zato na njega padaju žene. Ima tijelo kao nekog iz 5. osnovne škole, malo su moći rastu. Pa slušaj, ako da me to stvarno volim njegovo tijelo i tu sam milion puta bukvalno rekla u životu. Pogotovo ovaj dio što tiče ovako, a oči nešto... Oči su nešto posebno kod njega, definitivno. Переведи чуть-чуть, я не поняла, что хотят... Elmedin ima dobro tijelo. И? I oči. Это да. Это да. Čekaj. Titlovi nisu dostupni za ovaj video. Sretna vam godišnjica Fatime, živi zdravi bili svi. Hvala puno, gospođetino. Sretan rođendan na mene, sve najljepše ti želim. Sretna vam godišnjica braka, tebi i Fatimi, sve najbolje želim. Hvala puno, Gabriela Čutkut. Koliko se vidi razlika kad Elmedin poljubi Fatu ili Janu, to se ne može sakriti. Ne može, definitivno. Pa iskreno i ne krijemo. Kad poljubi nju ili mene, poljubi i drugu, tako da... Kad poljubi nju ili mene, poljubi i drugu. Imamo potrebe da se nešto... Odbrambeni mehanizam u strahu drhti joj glas i zato je ovo sve. To je tako očigledno, to je tako jednostavno zašto se ovo sve dešava.
A opet mi počinje biti žao Fatime. Eto, bilo mi je počelo prestajati je biti žao, a opet mi je počinje biti žao zato što je iskorištena. Iskorištena, naivna, navučena, izmanipulisana. Do te mjere da joj nije ni jasno da se to desilo. Sad nije. Полюбит это поцелует, правильно? Ja. Ты мой переводчик, ты моя красавица. Kaže Adim 939. Sretan rođendan Elmedine da ti sve želje ispuni. Hvala u Elmedinovo ime. Hvala vam. Da ga je staviti u njivu brane bi braćale kukuruz od prošle godine. Radić, Radić. Jer on da je tebe staviti u kukuruze, možda bi brane i donijeli i od prošle godine i od preprošle, sigurno. Tako da ne bi imali potrebi da sijemo. Mislim, ljudi, stvarno evo puno čitam, dok čitam komentare, ima dosta i o tom patuljku, što ga prozivate patuljak. On je takav kakav jest. Mislim, meni je najbolji, također i on je najljepši. Stvarno nemate potrebe da nekoga prozivate po njegovoj veličini ili izgledu ili nečemu drugom, ne znam. Bitno je da si u duši čovjek, da si u duši dobar, a ostalo... Ovo je tačno, znači nema nikakve potrebe da se neko proziva po svojoj visini i po veličinama. Ikakim. To nisi ti birao i to je priroda birala i šta ćeš? Neko je viši, neko je niži. To je stvarno... To, ajde, ima 1000 stvari koje možeš komentarisati, ali to je stvarno glupo. To je bez veze. Šta, bilo ko od nas je mogao biti 1,5 metra. Šta sa tim? To nismo mi birali. Kakav je izgled ili, ne znam, veličina tu tijela, to nije stvarno bitno. Nebitno je. Ali bitno je da si tu i da se družiš fino i da ostalo sve funkcioniše kako treba. Bar kod mene tu, a kod Elmeta isto, evo Jana isto, jel tako? Nije bitno. Sead Pezerović 2 marke, ali samo mene stid kad ih slušam. Znaš onaj pojam stid me ispred tebe. Stid me ispred tebe. Za tvoje postupke, znači tebe nije stid, a mene je stid ispred tebe. A nikom ne vidi me dok te gledam. Neće niko znati da me je bilo, a mene nešto stid. Mene nešto stid. Bitna veličina, koliki ti jesi malo ili si velak. Смотришь в душу, смотришь в сердце, смотришь в глаза. Вот. И ты понимаешь все, как человек к тебе относится. Как ты, вот... А то, что маленький ты или большой ты, и какой ты, да это не интересует никого. Самое главное — душа, сердце, глаза. Все, это самое главное. U nas ovdje u selu ima jedna izreka koja kažu mali čovjek može bolje raditi nekad nego onaj od 2 metra. 100%. U nas тоже tako, znaš? Ponekad može, ali to nije tvoj slučaj, Fatima. Tvoj čovjek ništa ne radi. Tvoj čovjek apsolutno ništa ne radi. Ništa. Говорят, большой вообще никто. А маленький может сделать тебе такую дорогу, ну вот провести дорогу такую, что ты зайдешь, как у вас это, на Луну, понимаешь? А высокий, ну большой, вот, он тебя наоборот посадит, ну где-то на этом вот. Дело не в том, ты не смотришь на тело, ты смотришь душу, сердце и глаза. Что человек говорит, что он хочет сказать и как он относится. Kod tebe je fato izuzetak. Все думают, что если, ну хорошо, даже если бы наш Эльме был метр. Koliko koštaju te slušalce, da znam da mogu čovjeku zarađati na kupcu. Ovo je meni isto drug Vedad Šišić donio, možda su oko 100 maraka na piku, ne znam. Nisam i ja plaćao. Red Dragon. Red Dragon Wireless nešto, ne znam, oko 100-tinjak. Всего лишь. И ты бы, и я бы его любили. Ja volim onakav kakav je. Ne bi ga mijenjala nikad i ni bi kad to dozvolila da se nešto trazi.
Ты volim знаешь, onako kakav смотри, kako я sam взрослая sve. женщина, да? Взрослая, ну. Ja. Вот. Pa zašto se mi isto trudimo? Eto, kad ona kaže da je on njoj najbolji i da ona ne bi njega nikad mijenjala, pa čemu? U suštini ima smisla pitanje čemu ovo sve, zašto mi ovo sve radimo? Но я когда его встретила, я его полюбила, и вот за что полюбила? Душа открытая, открытая душа. Вот, сердце открытое, глаза вот эти зеленые. Ну все, я пропала. Yes. Я пропала, Pa понимаешь? bukvalno ja sam više puta u životu А ты когда его увидела и встретила? kad sam ga Тоже vidjela, пропала? 5. Тоже, все. Ja sam njega srela 5.1.2014. Моя рыбка. И тоже пропала, да? Все, влюбилась. Bukvalno. Bukvalno. Svaka dok sam ga vidjela. Bukvalno. Moram izbaciti riječi, rekli sam da izbacim knjigu. Ну видишь, вот такая вот жизнь. Такая вот, это живот такой. Ja. Вот. Как Бог, видишь, вот Бог сказал, так будет, так и будет. И Yes. ты что с этим не сделаешь? Ja kažem često, Bog je imao drugčije planove za mene i Almeta malo. I tako da, mene Alme malte ne digo izvrtvi i vi ste, što bako onako... Čemu Fatima te konstatacije o Bogu koje su bazirane na tako minimalnom znanju i o religiji i o Bogu, kad si ti u pitanju? Čemu te indoktrinacija, vid mene budali? Ja Almeta ne želim ostaviti nikad, juče je baš jedna gospođa pitala, uskoro neće biti više ove scene kao vas dvoje ćete na Ukrajinu, a ja ću vidim sama s djecom ostati. Боже тебя упаси. Даже не думай об этом. Мы никогда тебя в жизни не оставим. Никогда в жизни. Я когда с Эльмой познакомилась, я сказала, Ona nju tješi, ali sad kako, ne zna se. Aj, bitna je namjera. даже если мы будем вместе, Jest. никогда в жизни ты жену не оставишь. Dobro. I ostao nam je jači još jedan video. Ovo ti je srećo moja. Elmedin pušta javno šta mu je uradila punica i punac. Ovo je bio napad na nas kao porodicu najžešći. Znači, žešći od ovog ne može. Ne postoji žešći napad. Kako su simpatični ljudi kojima se u životu ništa desilo ružno nije. I onda misle da im se ni desit ni ne može. Kako je to simpatično. A zapravo je istina da se svakom može desiti sve. Samo što kad ti se nije nikad desilo, ti si ubijeđen da i ne može. Sve dok se ne desi. To je čudo. Ali dobro, hajde. Život je čitav lekcija. Ne može Fatima nikako da se odmori. Gdje si lojo, brate naš? Mimo, slušaj. Podhitno, znači vidiš ovo ovdje kraj uha što se ulojilo. Podhitno, brate naš, safun, kupatilo, okupat se da ne budeš lojavi lojo propali. Hvala te, ne mogu to gledat. Molim te, okupaj se. Želim da gledam čiste, okupane youtubere. Ti nisi taj. Molim te, okupaj se podhitno. Eto, mama je zvala, svašta je nešto bilo, ne da se toj ženi nikako da nađe svoj mir. Pogledajte u videu šta sve dešavalo, ja mislim da tu moraju se, ja bih volio da tu sve bude okej, ali evo vidite, iznad nekih problema, Fatima je u šoku, čujte sve šta se dešava sad trenutno, zašto nemam pojma, neki dan sestra, sada mama. Stvarno niko nema živce kao ti, evo juče si ponovo bio u društvu svoje porodice, igrao se s djecom i nazvala je punca. Pa jest, zvao me neki broj, ja taj broj nemam, međutim, punica je bila u nekom psihičko neozbiljnom stanju, hajmo reći, da mi je psovala djecu, da je govorila da sam đubre. Vjerovatno ti je punica psovala djecu na isti način ko što sam ja rekao da su žene kurve. Vjerovatno. Al haj, valjda ćemo čut nekad taj snimak. Ne uzdam se puno na rečenice lažova. Nešto im ne mogu povjerovati. Čak je rekla, ja imam papire, pijem tablete da sam luda, ja ću doći, napravit ću ti skandal. I poslušajući Fatimu, Fatima je rekla...
Ja sam Elmedine svoj papir da sam lud zapalio prije 2 godine jer ne treba mi više. Eto sam nakon da ti kažem usput. A imam papir da sam lud. Imao u stvari. Molim te prekini, ja sam je prekinuo. Onda sam ja malo civilizovaniji bio, nazvao sam punca. Čovjek je bio u noćnoj, radi na rudniku, javio mi se. To je bilo kasno, možda oko 11 sati, imam poziv tamo negdje. Pitao ga gdje si, kao na poslu sam. I ja mu govorim tako, rekao, sad zove tako punica, galami, psuje mi djecu, svašta mi nešto prijeti, govori da je bolesna, da ima papire, neke tablete pije, da je psihički nenormalna i tako to, da ja njeno dijete ne smijem više pogledat, a u stvari njeno dijete je gledalo mene i govorila Fatimi i Jani, ovo dvije su kurve. Onda se sad okrenuo i rekao šta se... Pošto je bio papir, bio par stotina maraka pregleda kod psihijatra i njegov zaključak na kraju da sam ja lud. Eto, to ti se desilo. 100%. Si rekla, kao ona ništa. Kad sam otišao, vi će meni konju jedan. Evo ja se ponovo vratim, te ponovi šta si rekla, nisam čuo i nije ponovila. Šutila se. Tako da... Ti ne želiš, ali ne želiš rasprave. Problema ne želim. Oni znaju da ne smiju doći niko od njih bez poziva policije. Pa dobro, čekaj, šta se nalazi u toj Gornjoj Višnjici pa da niko ne smije? Jebo majku, sad da nemam na nogice, sad bi sjeo u kola otišao da vidim šta je to Gornja Višnjica i što se tu ne smije doći. Jebote sunce. Joj, koji si ti provokator, druže. Sreća imamo strpljenja svi za tebe, pošto znamo da si budala. Ja ne želim, a snimio sam razgovor, tako da još jednom bilo ko da me nazove od njih, kompletan razgovor ide na YouTube, pa ne gleda tamo 100.000. Ali nema, taj razgovor nije izašao, ja želim to da čujem. Pod hitno mi treba taj razgovor, jer ogromna analiza slijedi na taj razgovor. Znači, molim te objavi to, bez edita, bez ikakvih katovanja, čitav nam snimak uploaduj, molim te. Ljudi kakvi su, ti se nemoj skirati, nastavi, sutra ideš putovati. Tako je, idemo na lijepu destinaciju gdje ćemo uživati malo i ja i žene, da se odmorimo od svega. Jes, teška sedmica iza tebe, idemo dalje. Tako, idemo jači. Pozdrav ljudi, danas odgovaramo opet na vaša pitanja i komentare. Kao što vidite, Jana je tu i sa mnom. Gorex 5 maraka, ovaj lažov, ovaj je lažov i onaj ortodoksni, a malo je jači od hrenovke. Falat na 5 maraka, znaš šta mene fascinira oko lažova? Kad ustanovimo da je neko lažov, a to ustanovimo na nekoliko slučajeva kad ga ufatimo u laži, onda mi, ljudi, i da li je to u ljudskoj prirodi, kako to u nama postoji, ja ne znam, ali mi jednostavno krenemo čekat sljedeću laž da bi se još više ubijedili da je on lažov. Dok oni koji govore istinu, čekamo samo sljedeću istinu da bi sebe ubijedili da oni i dalje govore istinu. Nekako nam čak i više desetina i više stotina laži kad bi se desilo, mi i dalje ko da ne bi vjerovali da je to lažov. To meni tako smeta. Ne mogu ti opisat. Evo na primjer Elmedin. On je ufaćen. On je do sad ufaćen. Pa samo sa mojim ušima jedno 10-15 puta u laži. Ali mi ko da smo na stand-by modu, ko da svi čekamo da on još jednom slaže, pa mu kaže, aha, ti si i sad slago, ali haj gledamo još, daj da ćeš još koji put slagat. To je tako bolno. Elmeta nema, na putu je, ima neki obaveza, pa tako da ćemo ja Jana sami sad da komentaršimo. Sad. Kaže Zdenka Kraljev. Sead Pezerović, 1 euro, momčina je opasna kao leptir. Komentar, slušaj Memo, ovaj komentar od Dine u čatu. Amire, nekad si pravio najbolji kontent na Balkanu, a sad komentiraš klaune. Memo, slušaj sad opet ovaj komentar. Amire, nekad si pravio najbolji kontent na Balkanu, a sad komentiraš klaune. Znaš Memo koliko je ovaj komentar tačan? Ti bi se sjebao koliko je tačan. Hanifa, evo Fadil nosi onaj pazar, de izađi. Pozdrav Fatimnim roditeljima, sestri i divnom bratu. Zdenka, vidi jednu stvar. Baš i ne izgledaju tako divni kao što se ti čini. Biće jedan video, sinoć je moja mati zvala baš
psovala. Jesam li ovo gledao? Svašta nešto, klela moju djecu, psovala moju djecu, što nije trebala, razgovor je samo. Da. Sipu. Pusti. Ako sam sad na Elmedina, pošto smo udjeli s njegovog rođendana video, Elmedin je bio tu na seći, a ne na nebesima, pa je se snimao. Jel me naravno pitao za Janu, kad smo te krenuli, da li bi ja mogla živjeti sa mnom? Jesam, dobro, ovo je ponavljajući. Evo viš, podrška za Fatimine roditelje i brata i sestru. Podrška za Fatimine roditelje. Elmedina u popravni dom, Fatima i djeca u socijalnu, a Janu protjerata dakle je došla. Podrška za Fatimine roditelje, brata i sestru. Podrška za Fatimine roditelje. Podrška za Fatimine roditelje, pozdrav iz Sarajeva. Fatima hitno na liječenje. Podrška Fatiminim roditeljima, sestri i bratu. Podrška za Fatimine roditelje. Ja ne mogu da shvatim, pa čovjek je javno psihički zlostavlja i institucije gledaju i niko ništa. Memo da Bog da i ti ovako dočeku žvaljo žvaljavi. Ima pravo tvoja mati. Ja ne znam zar narod ne vidi da taj mali nije normalan. Dokad ovaj nečovjek misli vrijeđati, prozivati cijelu Fatinu familiju javno. Ne lažite na mamu, ima pravo. Jest ovaj Elmedin opasan i još će video snimiti o puncu i punci jer je on civilizovan. Ovo treba samo prijavljivati YouTube-u svaki dan dok ne skloni. Kakav napad vidim, nemaš ni jedne masce, mene punica kad je jednom napala, toliko sam bio plav da su ljudi u selu mislili da sam avatar. Godzu first fan 0.99 super chatu eura. Thank you very fucking much. Ima li ovdje, brate moj, jedan komentar na vašoj strani? Ali da samo jedan, osim Krmka, koji je vaš lični profil, pa sami sebi da pi. Ima li jedan? Memo, vidite ovako. Memi ćemo ostaviti poruku za kraj. Vama hvala na gledanju. Ti Selko znači Adobe Premiere i udri, brate moj, da Bog da ti nama kupio kola od ovih klipova. Hvala vam na gledanju, hvala vam na 165 konvertibilnih maraka u super chatu i još jedno vam 200 u eurima. Hvala na lajkovima, hvala na članovima, hvala Harisu Salkiću što je poklonio 50 članova. Sutra ćemo PUBG-a i Memo, čekaj, Alen Delon, kada prođem selom. Ovo je pjesma za kraj. Memo, brate naš, pozdravio te jedan čovjek. A taj čovjek što te pozdravio zove se Amir Pašić Faćo. Laku noć. 93 Sigma.